Hi, today let's learn the sounds of C. C gives the sounds of K and S. When does it give K sound? It gives K sound when it precedes the letters A, O, U. Examples: cat, cut, caught. ಸಿ ಎ ಓ ಯುಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಖ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ ಸೌಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಸೀಡ್ಸ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಐ ಇ ವೈ. ಐ ಇ ವೈಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿ ಬಂದರೆ ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಟಿ, ಸೀಲಿಂಗ್. Be practicing. I'll meet you with other spelling rule.